చేయాలి, కరెక్టివ్ మెజర్స్ ఏం తీసుకోవాలి, ఎక్కడ తప్పులుంటే ఏ విధంగా మనం దాన్ని పాలసీ ద్వారా కరెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలో దానికి కూడా ముందుకు పోతున్నాం. ఇంకో పక్క దీపం 2 ఏడాదికి 3 సిలిండర్లు చెప్పాం. ఇప్పటికి 2 కోట్ల సిలిండర్లు పైగా ఇచ్చాం. ఇంకొక పక్కన ఎన్టీఆర్ భరోసా ఎవ్రీ మంత్ మొదటి తారీఖున మనందరం కూడా ఏదైతే పేదల సేవలో కార్యక్రమం పెట్టి వెళ్తూ వచ్చాం. 58,654 కోట్ల రూపాయలు పెన్షన్లు ఇప్పటి వరకు ఇచ్చాం. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పేదవాడికి అండగా ఉన్నాం. 4,000, 6,000, 10,000, 15 ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాం. దట్ ఈజ్ అవర్ కమిట్మెంట్. అన్నా క్యాంటీన్లు 204 అన్నా క్యాంటీన్లు పెట్టాం. అది కూడా ఒకప్పుడు ఉండే క్యాంటీన్లు రద్దు చేస్తే మళ్ళీ పేదవాడికి అన్నం పెట్టాలని ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేశాం. మత్స్యకార భరోసా 20,000 చొప్పున 1,25,000 మందికి 250 కోట్లు ఇచ్చాం. ఆటో డ్రైవర్ సేవలో ఏడాదికి 15,000 రూపాయల చొప్పున 436 కోట్లు వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ చేశాం. 2,90,000 మందికి ఇచ్చాం. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో శ్రీశక్తి కింద ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు వీళ్ళకు కూడా ఉపాధి దెబ్బతినకూడదనే ఉద్దేశంతో మనం ఇచ్చేసాం. రికార్డు స్థాయిలో ధాన్యం సేకరణ 24 గంటల టైంలోనే జమ చేశాం. మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్లు చేశాం. పొగాకు, మామిడి, కోకో, ఉల్లి ఎక్కడ ఏ పంట అయినా సరే గిట్టుబాటు ధర లేదు, రైతు నష్టపోతున్నాడు అంటే అక్కడ ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యాం. స్టెబిలిటీ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పటి వరకు 1,100 కోట్లు పైగా ఖర్చు పెట్టాం. ఇంకొక పక్కన రైతులకు కొత్తగా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు, రెవెన్యూ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేశారు, అస్తవ్యస్తం చేశారు. దాన్ని ఇప్పుడు రివైవ్ చేయాలంటే చాలా సమస్యలు వచ్చాయి. నిన్నే నేను చూశాను. ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి ఆయన ఉండే ఇంటి పక్కన హెలిప్యాడ్ కావాలి. హెలిప్యాడ్ కావాలంటే తప్పులేదు, లీజు తీసుకోవచ్చు, వేరే ల్యాండ్ తీసుకోవచ్చు. దానికోసం ఒక అతన్ని ఇమ్మంటే ఓన్ ల్యాండ్ నేను ఇవ్వనన్నాడు. అతను వేరే దగ్గర నుంచి కొనుక్కున్నాడు. అలాంటి ల్యాండ్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వకపోతే బలవంతంగా టేక్ ఓవర్ చేసి అతను ఇనలేదు కాబట్టి 22A కింద పెట్టేశారు. అంటే ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి ల్యాండ్ సాక్షాత్తు చట్టాలు చేసే ముఖ్యమంత్రి, చట్టాలను అమలు చేయవలసిన వ్యక్తి ఒక ప్రైవేట్ ఆస్తిని 22A కింద ఇల్లీగల్గా పెట్టాడంటే ఇది పరాకాష్ట. నేను అడిగాను అతన్ని, ఇప్పుడు మీరందరూ సెట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ దగ్గరకు వచ్చి పిటిషన్ ఇస్తున్నానంటే రికార్డ్స్ అన్నీ తీసుకున్నాం. ఆ రికార్డ్స్ అన్ని ఇప్పుడు వెరిఫై చేసి యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇది ఒక్కదిక్కడ కాదు, అన్ని ప్రాంతాల్లో జరిగింది. రికార్డ్స్ తారుమారు చేశారు. 22A కింద వెళ్ళడం చాలా ఈజీ. కంప్యూటర్ని ఏ విధంగా దుర్వినియోగం చేయగలుగుతారో చేశారు. అందుకే ఇప్పుడు మొత్తం సర్వే చేసి పగడ్బందీగా ఇటీవల కాలం నాకు కూడా అర్థం కాకపోతే అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత ఫైనల్గా ఒక సిస్టానికి వచ్చాం. మొత్తం సర్వే పగడ్బందీగా చేసి 1 ఇయర్లో ఆల్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ పర్ఫెక్షన్ తీసుకొస్తున్నాం. క్యూఆర్ కోడ్ పెట్టాం. ఇంకో పక్కన ఏదైతే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి ఎవ్వరూ ట్యాంపర్ చేయకుండా, కొన్ని రికార్డ్స్ అయితే బ్యాక్ ఫైల్స్ కూడా లేవు. జనరల్గా ఒక స్పీకింగ్ ఆర్డర్స్ వేసినప్పుడు దానికి రీజన్స్ ఉండాలి, అధికారి ఉండాలి, ఎవరు మార్చారో తెలియాలి. అవి కూడా లేని పరిస్థితి వచ్చాయి. అవన్నీ ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్కన సాగునీరు కోసం 20 నెలల్లో 24,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం. క్వాంటమ్ వ్యాలీ నిన్నే శంకుస్థాపన చేశాం. విశాఖలో ఐటీ హబ్ కింద గూగుల్ అతిపెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. దీన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే పవర్లో ఒక బ్రేక్ త్రూ తీసుకొచ్చాం. గూగుల్ ముందుకు వచ్చారు. $15 బిలియన్
విత్ డేటా సెంటర్ అండ్ ఏఏ పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఇది ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వచ్చిన తర్వాతనే అతిపెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది. ఇంకొక పక్కన రిలయన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. తొందరలోనే మినిమం 5 గిగావాట్ కెపాసిటీతో డేటా సెంటర్లు పెట్టే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్ వీళ్ళంతా కూడా వచ్చి ఈరోజు వాళ్ళ సెంటర్స్ ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో పెట్టారు. ఏఎం గ్రీన్ అమోనియా శంకుస్థాపన చేశాం. ఇది ప్రపంచంలోనే మొదటి ప్లాంట్, అతిపెద్ద గ్రీన్ అమోనియా తయారు చేసే ప్లాంట్, అతిపెద్ద ప్లాంట్. ఇప్పుడే మార్కెటింగ్ కూడా టైప్ చేసుకున్నారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఇప్పుడే విద్యుత్ శక్తి డిపార్ట్మెంట్, నేను ముందే చెప్పాను, ట్రాన్సిషన్. ఒకప్పుడు ట్రూ అప్ ఛార్జెస్ నుంచి ఇప్పుడు ట్రూ డౌన్ ఛార్జెస్కి వచ్చాం. ఈరోజు ఈ యొక్క సెక్టర్ని మనం స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తే చాలా ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. మెగా డిఎస్సి మొదలు సంతకం పెట్టాం. ఎన్ని ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా అన్నీ కూడా అధిగమించి టైం టు టైం 15,941 మంది టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేశాం. పోస్టింగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దగ్గర 5,757 కానిస్టేబుల్స్ని రిక్రూట్ చేశాం. రెండోది, అక్కడ మీరు ఒకసారి చూస్తే చాలా సమస్యలు ఉంటే చాలా ఫైట్ చేసి రిక్రూట్మెంట్లు ఇప్పించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్కన వీళ్ళకి 4,000 రూపాయలు స్టైఫండ్ ఇస్తే 12,000కు పెంచాం. ప్రతి నెల స్వచ్ఛాంధ్ర, స్వర్ణాంధ్ర 3వ శనివారం మనం నిర్వహిస్తున్నాం. 105 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు గార్బేజ్ క్లియర్ చేశాం. అంటే మొత్తం ఎక్కడ చూసినా గుట్టలుగా చెత్త ఉంటే అవన్నీ క్లియర్ చేశాం. కొన్ని దిక్కల్లో అయితే గ్రౌండ్లో కూడా ఉంది గార్బేజ్. ఎక్కడ గుంత దొరికితే అక్కడ వేసేసారు. దానివల్ల మొత్తం ఆ ఏరియా కంటామినేషన్, పొల్యూషన్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. అవన్నీ కూడా తవ్వి కూడా తీసి డిస్పోజ్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. నేను ఒకటే చెప్పాను మన వాళ్ళందరికీ, మార్చి లోపల 100% క్లియరెన్స్ కావాలని చెప్పాం. రెండోది, ఎక్కడికక్కడ కాంపోస్ట్ని కన్వర్ట్ చేయడం, ఎనర్జీని కన్వర్ట్ చేయడం, సర్క్యులర్ ఎకానమీ పోవడం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందుకు పోతున్నాం. ఇప్పుడే 1000 కోట్లతో రోడ్లు మరమ్మతులు చేశాం. ఇంకొక 3,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నాం. పల్లె పండుగ ద్వారా దగ్గర 4,000 కోట్ల రూపాయలు రోడ్ల నిర్మాణానికి ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇలాంటి అనేక విధాలుగా రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ నరేగాను సద్వినియోగం చేసి అసెట్స్ క్రియేట్ చేసే కార్యక్రమానికి ముందుకు పోతున్నాం. ఇప్పుడు జీరామ్జీ కొత్త ప్రోగ్రాం తీసుకొచ్చారు. దానికి కూడా మనం ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో ఉండే ఇబ్బందులకు అదనంగా కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఈవెన్ దెన్ అవుట్ అధిగమించుకొని దాన్ని వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 25 కొత్త పాలసీలు తీసుకొచ్చాం. పరిశ్రమలకు రాయితీలు అన్నీ కూడా ఎస్క్రో ఖాతాలు ఇస్తా ఉన్నాం. 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు పెట్టాం. 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాం. సిఐ సబ్మిట్లు పెట్టాం, 2 సార్లు పెట్టాం. ఇంకొక పక్కన ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెద్ద ఎత్తున అట్రాక్ట్ చేశాం. దగ్గర 20 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయి. 23 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. దీన్ని కరెక్ట్గా అందరం కానీ పనిచేస్తే ఒక మంచి ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. ఇప్పటికే 14 SIPBలు పెట్టి 9 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు క్లియర్ చేశాం. 8,50,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. పంచాయతీరాజ్లో 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు విడుదల చేపించాం. 95 సెంట్రలీ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్ అన్ని రివైవ్ చేశాం, అన్ని డీఫంక్ట్ అయి ఉంటాయి. అదే మరి JJM అది కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటే ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేశాం. కొన్ని ఇప్పుడు చేసే పనులని పూర్తి చేస్తూనే ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం, తొందరలో క్లియరెన్స్ వస్తే ఒక 24,000, 25,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టి మళ్ళీ వర్క్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం. దానికి కూడా మన వాటా కూడా మనం ఏ విధంగా చేయాలో చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్కన దీనివల్ల ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కొళ్ళాయి ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వాలనే సంకల్పానికి ముందుకు పోతున్నాం. విద్యా వ్యవస్థలో పెను మార్పులు తీసుకొచ్చాం. మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ పెట్టాం. డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ కిడ్స్, అదే మరి పారదర్శకంగా
బదిలీలు ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ముందుకు పోతున్నాం. ఇంకొక పక్కన 2 సంవత్సరాల్లో మీరు చూస్తే గ్రోత్ కూడా రీజనబుల్గా మనది పెరిగింది. కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్లోని మనం వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ 8.27 మనం వచ్చాం, ఈసారి 9.88 వచ్చాం. డబుల్ డిజిట్ కూడా రీచ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ మనం ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. GSDPకి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, ప్రజలకు ఆదాయం పెరిగితే మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఉంటాయి. దానికి కూడా నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక పెట్టుకున్నాం, అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. గేట్స్ ఫౌండేషన్, అదే మరి టాటా TCS ఇద్దరు కలిసి సంజీవని ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నాం. డిజిటల్ హెల్త్ కేర్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక పక్క యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీ తీసుకొస్తున్నాం. ఒక మోడల్ కూడా తయారు చేశాం. అది కానీ మొత్తం చేయగలిగితే ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ టైం సంజీవని ప్రాజెక్ట్ ఒక గేమ్ చేంజర్గా తయారవుతుంది హెల్త్లో. కేంద్ర పథకాలన్నీ పునరుద్ధరణ చేస్తున్నాం. హార్టికల్చర్కి పూర్వోదయ కింద లేకుంటే స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకుంటున్నాం. ఈరోజు దేశంలో హైయెస్ట్ హార్టికల్చర్ ప్రొడక్షన్ మనం ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాం. కానీ మన ఉద్దేశం ప్రపంచంలోనే హార్టికల్చర్ హబ్గా రాయలసీమ తయారు చేయాలని 9 జిల్లాలను పెట్టుకున్నాం. ఆ 9 జిల్లాల్లో వాటర్ ఇవ్వడమే కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ మనం తీసుకొని ముందుకు పోతున్నాం. ఇది కానీ సవ్యంగా చేస్తే దగ్గర మనం ఖర్చు పెట్టేది కానీ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ఒక్క హార్టికల్చర్లో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టాలనేది ఒక ఆలోచన. పోలవరం ఘాట్ని పెట్టాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే నేను ఆ రోజు కూడా సోమవారాన్ని పోలవరంగా చేసి దానికోసం ప్రయత్నం చేశాం. నా 5 ఏళ్లలో మీరు చూస్తే డయాఫామ్ వాల్ పూర్తిగా పోయింది. ఒక్కొక్కసారి ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయనేది ఇది ఒక క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్. 440 కోట్ల రూపాయలతో డయాఫామ్ వాల్ పూర్తి చేస్తే దాన్ని కాపాడలేక మొత్తం డ్యామేజ్ అయితే మళ్ళీ కొత్త డయాఫామ్ వాల్ 1000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మళ్ళా చేస్తున్నాం. ఈ నెల నెక్స్ట్ మంత్కి అది పూర్తి అవుతుంది. 2027 పుష్కరాల కంటే ముందు పోలవరాన్ని పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేసే బాధ్యత మనం తీసుకుంటున్నాం. దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అమరావతి ఈరోజు మనం చూస్తే ఎన్ని విధాలుగా విన్యాసాలు చేయాలని చేశారు. శ్మశానం అన్నారు, ఎడారన్నారు. ఎవరైతే భూమిని ఒక ఆదర్శంగా ఇచ్చిన రైతుల్ని హింస పెట్టారో, ఎగతాళి చేశారు. ఈరోజు దానికి కూడా లైన్లో పెట్టాం. పనులు ముమ్మరంగా అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇంకా 3 సంవత్సరాల్లో అమరావతి ఒక షేప్కు తీసుకొస్తాం. మోస్ట్ లివబుల్ సిటీ. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి సిటీ ఎక్కడా వచ్చే అవకాశం లేదు. మొన్న కూడా నీతి ఆయోగ్ మాట్లాడుతూ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బడ్జెట్లో కూడా మాట్లాడుతూ అమరావతి లాంటి సిటీస్ అవసరం అని చెప్పి కూడా మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు. కాబట్టి ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిటీ కింద వస్తుంది. అదే మరిగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒప్పుకొని 12,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం. అదే సమయంలో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్, ఫస్ట్ టైం మొన్నే 54 కోట్ల రూపాయలు క్యాష్ ప్రాఫిట్ కూడా వచ్చింది. ఇది విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో. అంటే కంటిన్యూగా మనం పనిచేస్తే ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయో ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. రేపు రాబోయే రోజుల్లో నష్టాల నుంచి లాభాలు, సస్టైనబిలిటీ కాదు ప్రాఫిటబిలిటీ వరకు తీసుకుపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ మనం ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకోవడానికి చేసిన పనులకు మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తున్నా. ఒకరు పనిచేసేది కాదు, ఇట్ ఈజ్ అ టీమ్ వర్క్. మొత్తం మంత్రుల దగ్గర నుంచి లాస్ట్ మైల్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ టీమ్ స్పిరిట్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా వెళ్ళాలి. ఎక్కడికక్కడ అవసరమైతే కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. నేను అందుకే చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను, మీరు రాత్రింబగళ్ళు పనిచేయడం కాదు, పని చేసేంత సమయం మనసు పెట్టి చేయండి, ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయని.
కాబట్టి బెస్ట్ నాలెడ్జ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా తీసుకొస్తాం, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తాం, టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తాం. దీన్ని సమాజంలో మంచి జరిగే విధంగా నిరంతరం ఎంపవర్ చేసే విధంగా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇచ్చే విధంగా మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ మీటింగ్లోనే నేను ఇంత ముందు చెప్పాను, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. నౌ మన గేర్ చేంజ్ చేసి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. రెండోది గవర్నెన్స్లో కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్. ఏదో వాడు చనిపోయిన తర్వాత వాడికి పట్టా ఇవ్వడం, లేకుంటే సఫర్ అయి మొత్తం నాశనం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని ఆదుకోవడం కాదు. రియల్ టైంలో ఇవన్నీ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఈ సభలో కూడా, ఈ సమావేశంలోని అసెంబ్లీలోనే ఏవైతే అవుట్డేటెడ్ చట్టాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో, అన్నెసరీ చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ హియర్, ఆల్ మినిస్టర్స్, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఒక కమిటీ వేసి ఎక్కడికక్కడ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నారు, అన్నెసరీ అన్నీ తీసేస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా స్పీడ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కింద ముందుకు పోతున్నారు. మనం కూడా దాన్ని ఆలోచించుకొని మనం ఒక మోడల్గా ఉండాలి. ఏవైతే అనవసరం ఉన్నాయో మేము మీ దృష్టి తీసుకొస్తాం. అన్ని చట్టాలని ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుంటాం, నిబంధనలు రివ్యూ చేసుకుంటాం. ఎక్కడెక్కడ అనవసరంగా ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ చేసి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ వరకు ఏం చేయాలో చేద్దామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ప్రతి ఒక్కరూ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అదే సమయంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా కొన్ని నిబంధనలు తీసుకొస్తున్నారు. ఏది సావరెన్ ఏఐ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. దానికి కూడా మనం ముందుకు వస్తున్నాం. అది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఫైనల్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఆలోచించాల్సింది, మేము ఇట్లనే చేస్తామని కాకుండా ఏం చేస్తే ఫలితాలు వస్తాయి, ఏం చేస్తే మనకు సమాజానికి హితంగా ఉంటుందో ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించాల్సిందిగా మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ, ఈ మీటింగ్లు కూడా ఎందుకంటే ఇంత క్లియర్గా నిన్నే 8వ తారీఖు GSDP రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఆ రిపోర్ట్ వస్తానే యాజ్ యూజువల్ మనం ఈ మీటింగ్లో పెట్టుకున్నాం. ఇందులో మీ అందరి క్లారిటీ ఉంటుంది. ఎవరెవరు ఎట్ట పనిచేశారు, ఎక్కడ పనిచేయలేకపోయారు, వర్టికల్గా కానీ డిస్ట్రిక్ట్ కానీ లాస్ట్ మైల్లో ఉండే ఫంక్షనరీస్కి కానీ అందరికి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. దీన్ని వ్యూలో పెట్టుకొని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలనో నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇప్పటి నుంచి మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి అందరూ ఫోకస్ చేయాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ అనడం. Sir, thank you very much, sir. Now we will go for first presentation on National Academic Survey by Piyush Kumar. Other secretaries, Ahmad Babu, Ronald Rose, Vinay Chand. Good morning, sir. Thank you, sir, for the opportunity. Sir, this session is including NSP, that National Economic Survey, GSDP, and then KPI, sir. So, మూడు కలిపి సార్ ఒకటేసారి అంటే 35 minutes present చేసి మొత్తం ప్రజెంట్ చేయండి, then we'll discuss. Yes, sir. So then I'll take, sir, about 35 minutes and we'll have time 1 hour for discussion, sir. Thank you, sir, for this opportunity, sir. As Hon'ble CM, sir, has mentioned, on 20th of January, Government of India first advance estimate has come for the whole full year. And those states level lo GSDP ki first advance estimate antu undadu. But మనము ఎక్సైజ్ లెక్క మన రాష్ట్రంలో unlike many only 1 or 2 states do this exercise, sir. So we take up a first advance estimate for the whole year. ఇప్పుడు జరుగుతున్న సంవత్సరంకి ఎంతవరకు GSDP వచ్చింది, తర్వాత టార్గెట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఏం తీసుకోబోతున్నాము అది సార్ మనకు బడ్జెట్ సెషన్కి కూడా అవసరం పడుతుంది. సో బడ్జెట్ ఎక్సైజ్కి, ఎకనామిక్ సర్వేకి అండ్ ఎక్సైజ్ మనం చేస్తాము సార్. సో అదే ప్రజెంట్ చేసే ముందు సార్ వీ హ్యావ్ I have 4 parts of the presentation, sir. First is that in the Government of India మొన్న బడ్జెట్ సెషన్తో పాటు ఎకనామిక్ సర్వే వచ్చింది. సో అందులో కీ హైలైట్స్ ఏదైతే మన నేషనల్ లెవెల్లో అండ్ మన రాష్ట్రం సంబంధించిన కూడా అంచనా వేయడం జరిగింది సార్. అది కాకుండా సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ ఫిస్కల్ ఇండికేటర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సార్. ఎందుకంటే మనం బడ్జెట్ సెషన్లో వెళ్తున్నాము కాబట్టి కీ ఫిస్కల్ ఇండికేటర్స్ కూడా
all district collectors field level lo kuda teliyadi kabatti dani meeda oka 5 slides sir. Then GSDP sir, overall economic last year and next year projections the pettunamu sir. Adevanga district wise also GSDP figures and ranking how they have performed last year and next year what is the target lo ela avutundi. And then monthly performance indicators KPIs తయారు చేయడం జరిగింది, దాని మీద కూడా ఒక క్లుప్తంగా చెప్తాము సార్. అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ సార్, ఎకనామిక్ సర్వే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ presented in the parliament sir, and there are some interesting key highlights. The real GDP sir, at the constant prices was last year India growth was about 6.5%. Next year target low, the estimates is that 7.4% low the country will be growing sir. And the year after that is from this FY26 next year for 27 low kuda 6.8 nunchi 7.2 range lo untundi. Over a medium term it is estimated that India will grow by about 7% sir. The growth drivers are intact sir, despite global headwinds. Private final consumption expenditure has grown to 61.5%. It is a healthy economic indicator sir. Ante mana consumption demand and investments kuda bagane avutunnayi economy lo sir. There are some positive trends sir. Healthy balance sheets across households, firms and banks. Bank lo kuda chala revival chesi NPAs have all time low sir. Then there is a resilient consumption demand. Public investment push by the budget is also been continuing since last 5 years. Union FM has been emphasizing on that sir, with SASKI and other measures. Capital expenditure at the state level also there is a push. Similarly, inflation has been at all time low sir. In kuda last decade lo kuda it has at 1.7%. There is had been good weather and good production, so agriculture and retail inflation has been very low. In fact, it went negative for some of the items, and then now it is at just about less than 1%, and consumer index also is about 1.5 and less than 2%. So in this backdrop, the sectoral performance has also been good. The agriculture at the country level has grown about 3.1% as compared to, I'll be showing in the state we have grown nearly about 10%. So that is a good indicator. GVA has grown about 3.6% in the agriculture sector. Similarly, industries low 8.4% growth is witnessed in the first half of this the current year, sir. And next year 7% ki kuda growth chese anchana undi. MSMEs or small industries are the main drivers where have been doing well. Similarly, service sector also 9.3% is the growth, which is again a healthy trend sir, given the global demand on services side that we can cater to. Gross fixed capital formation is at 30%. Then NPAs, as I said, sir, on all time low, it is to 2.2%. So a lot of NPAs have been rectified and banks are showing a very healthy balance sheet. Exports have marked 825 billion. So these are some of the key highlights. This is against the the global environment. There are geopolitical tensions and conflicts. There are security considerations. The world is becoming more fragmented, especially WTO, where each of the countries are going for more bilateral agreements in trade rather than multilateral arrangement, which was the backbone of last 50 years of the international trade. So given that scenario, it is proposing a kind of a recalibration of all the the strategy that different countries are taking up. India lo kuda lot of FTAs we are signing sir, which is good for the state also, with fisheries and other sectors opening up. So manakuda opportunities will be coming in sir. Similarly, there is a multipolar fragmented world. There are systemic shocks, oil side and other things which have to be factored in while looking at going forward the export environments. All these are important for us to calibrate our growth strategies in a growing uncertainty. The key highlights again, infrastructure push continues, and then there is the innovation index where a lot of startups and AI, as we have been also, Hon'ble CM sir has been guiding the AI revolution in Andhra Pradesh at the forefront. That will be globally, it will be a very important development that we have to keep in mind. Similarly, under Jan Dhan Yojana, social development also 55 crores people have taken on the accounts, and the formalization of economy with UPIs and online transactions hitting all-time high in the international level also, sir.
Agriculture reforms are the key areas like mechanization, market access, crop insurance, credit, doubling of farmers' income. All these are the ideas which the economic survey presents, and all I'm happy to inform, sir. I think under the guidance of Hon'ble CM, I think here in Andhra Pradesh, on all of these activities, the agriculture department and that lead is being taken, sir, which is also part of the Swarnandhra vision that we are taking up. Similarly, AI and digital security, which again the economic survey highlights, and again Andhra Pradesh is already in the forefront in this regard also, sir. Then, sir, we have presentation. Yeah. Then, sir, we can look at the performance comparison of the GSDP, gone by year and this coming year. What can be, last year 24-25, the GSDP we had in the second advance estimate, it was estimated at 15,93,000 crore. There's a 2,000 crore correction, sir. So now, as per the first revised estimate, the GDP for last year GSDP stands at 15,91,000 crore, which is slightly less, about 11.7%. From 12% that nominal growth figure that we had estimated, we have come to 11.75%. Double digit 11.575%. I'll be showing that last 10 years, Lokuda, this is one of the highest performance, but it is slightly less than 12% what we had estimated. Now, given this, sir, the real term growth I'll be explaining later, sir, in the GSDP slides, will be about double digit, but it will be slightly less, about 10.25%. And the main reason for that is that the weakening of inflation, because of lower prices, the value of GSDP will be slightly coming down, so it will be around 10.75%. Though again, if we see sector-wise, agriculture, we are looking at 7.83% from last year. The growth which was 11%. And again, the reason for that, and last year, sir, all India growth was 10.4%, and we had done 11.64%. That is coming down to 7.83%, and this is against the all India, which is 0.8%. So all India, though there be real terms growth will be about 3%, but because of the inflation price and negative price index in the agriculture sector will be 0.8. So compared to that, Andhra Pradesh will be doing a fairly impressive 7.83%. Industry about 9.53%, and service sector 12.94%. So total we are estimating 10.75%. Of course, this is a slightly lesser than the Swarnandhra target that we have taken, and we have to take up a higher growth. Broad sector, sir, at constant prices, if we look at the same things, sir, as I said, all India, sir, 3% will be the growth in agriculture. Though it is in current terms, in price terms, it will be 0.8 only, but 3.1%. And Andhra Pradesh, sir, we will be doing 10.14%. So there will be a double-digit growth in agriculture that we have estimated. Industry 9.51%, and services sector at 10.6%. So total will be about 9.88% is in the real terms, and in terms of current terms, it will be 10.75, double-digit growth. But because of the inflation factors, but going forward, I think we have to make it more focused, and we'll have to grow above 15% for 3 years to have that overall 5 years target, sir. So that will be pushing across. Apart from this, sir, the economic survey also talks of Andhra Pradesh in various sectors. One thing is on the textile value chain. Andhra Pradesh role is critical, and that has been highlighted by the economic survey. Similarly, role of tomato production in India's tomato production is also highlighted. Andhra Pradesh is at the forefront, and we have to be leading that also, sir. Then another heartening point which economic survey brings out is that AP, Andhra Pradesh is at the front of deregulation and reforms push. So already, I think, as per directions of Honorable CM, Chief Secretary level committee is also there, and we have taken up in this budget session also some of further reforms will be completing, and will be the first in the country, sir, as Honorable PM has also asked. So Andhra Pradesh in that reform agenda, we are leading the country, and other states also. This is highlighted by the economic survey also, sir. Then second point is that India's AP's role, and because AP is at a crucial juncture linking the North-South corridor and East-West corridor. So that has also been highlighted by the next slide. I think this is not working. So that is also highlighted by the economic survey.
back. Second, next 30-14 here. So this is also highlighted by this thing. We check and then similarly in the cement industry also the AP's position has been highlighted, sir, and leadership role that we are playing in the agriculture sector. So these have been key highlights which have come from in the economic survey, sir. Next. Another important point that as Hon'ble CM also mentioned, in the top 10, the economic survey brings out top 10 cities which between 1920 to 35, next 15 years, which will be potential. Vijayawada and Amravati has been, as finds are mentioned there. Of course, with the regional development plan, Vizag, Visakhapatnam and with Amravati coming in, so top 3 or 4 position we have to be aiming, sir. So this has been, our recognition is there. Vijayawada has a potential, sir, which we need to build upon. So this is the key highlights of the economic survey, sir. If we come to the fiscal indicators, now fiscal indicators presents a challenging picture, sir, because overall after bifurcation, the compulsions that we have had, and last 5 years, a lot of scheme diversions and pending bills have added to the ongoing problems. Of course, in GSDP terms, sir, we are at the 8th rank. Maharashtra is the highest, biggest GSDP state with about 45 lakh crore of economy. We have around 15 lakh 90 or almost 16 lakh crore economy. Now we'll be going into 17-18 lakh crore levels. Expenditure, capital expenditure, sir, is pegged at we are at 12th rank, 58,000 crore, as compared to UP, which is the highest capital expenditure of 1,93,000 crore. Capital outlay is the budget part, sir. Expenditure includes interest payment and other principal payments. Outlay is what is the actual capital works that is taken up. We are at 11th position with 32,000 crore. There is a need to improve this, sir. In the budget also we are looking at that, but the challenge is because of high revenue expenditure and because of inherited, salaries and other accounts, there is a little room there, sir. Similarly, revenue receipts, sir, we are at 12th position. Fiscal deficit, we are at the last rung of the things, around 26th position. 68,000 crore is our fiscal deficit. Best is Puducherry case, sir. Of course, it's a small state with 1,100 crore of fiscal deficit, sir. Interest payment, we are 8th number, sir, 28,000. Highest is Tamil Nadu, which is doing an interest payment of about 62,000 crore, sir. So we are around 33% of GSDP, 35% of GSDP, debt to GSDP ratio, sir. That comes to around 19th rank, sir. Revenue deficit, sir, we are the worst in this country, sir. This is 30th position among the major states because our salary payment and interest payments is the highest, sir. So this is one important point to be highlighted and noted by all the officials that, the structure of economy says that, because we have inherited 60% of liabilities as compared to 40% of resources when the bifurcation took place, and because of other committed expenditure like interest payments and other commitments that we have and a large welfare program that we have to take up, sir, because of health and other parameters that we are, sir. So these are the constraints that we have to live with, sir, compared to many other states, sir. So if we look at the potential in the economy, sir, what we realize as revenue as compared as the proportion of the GSDP size, sir. Again, because of agriculture sector, sir, while it boosts consumption and it is good for the economy, agriculture growth, but it is not translated into taxes because taxes are not there in the agriculture sector. As a result, sir, we have our state-owned revenue, the revenues that we collect as compared to the size of GDP, sir. We are around 12th position at 7.7%, sir. The good states, sir, like best performing are Odisha, 13%, sir, because they have huge mines and lot of other non-tax revenues and other revenues also come to them, sir. So both sides they are doing fairly well, sir. Then Telangana is around 10%, sir. So compared to that, of course, these are budget figures, sir. The actual figures, CAG, there is a lag of 2 years. Therefore, to make it current, we are comparing with the budgeted figure. CAG report will be telling what exactly will be transferring, sir. But largely, sir, we are around middle place because the tax realization potential is slightly limited, sir. Then, sir, if you look at the budget itself, key fiscal indicators, state-owned revenue, sir, is about 70,000 crore. It was in 21-22. That has gone up to 1,05,000 crore, sir. So around 1 lakh crore is what revenues that we collect, sir. Capital spending
it was about 27,000. We have tried to build it up, sir. Say 52, 62,000, around 80,000 crore is what we are looking at in the current year that we are closing, sir. Total expenditure is about total receipts is around 2,03,000 crores, sir. That plus borrowing about 70,000 is what makes our budget, sir. Revenue expenditure, sir, on the other hand is 1,78,000 crore. Of course, we are trying to manage that, sir. Last year it was 2 lakh crore and 2,12,000 crore. Within that, we are taking up some of the revenue expenditure management that we are trying to do, sir. Again, interest payment remains high. Committed payments are also very high, sir. As a result, we are running one of the highest fiscal deficit, which is now come to about 80,000 or 85,000 crore as compared to other states. Revenue deficit in that 85,000 crore in itself is not that much worrisome, sir. But what is more worrisome is that revenue deficit is around almost 60,000 crore. If suppose we were to borrow for capital spending, then it was good. But because our revenue expenditure, because of salary and interest payments being very high, almost 60,000 crore of this thing goes into the revenue expenditure. And that is what we need to have a course correction as we expand, as we develop, when revenues start taking up, and some measures that we have to take up at the field levels. With that, in next, over a medium term, next 2 to 3 years, we have to improve upon this situation. Sir, last slide on this topic, sir. Andhra Pradesh, if we compare to other neighboring states, sir, so Karnataka, Kerala, Odisha, Tamil Nadu, and Telangana comparison I have brought forward, sir. Revenue expenditure, we are totally at about 90%, sir. Compare that to Telangana, which is 75%, sir. So almost 25% they have capital expenditure. But most of the South Indian states, sir, including Tamil Nadu, Kerala, also are at 90%. So we are relatively at higher level. As a result, sir, the second blue line, capital expenditure is limited, sir. Only 10% is what we can spend on the capital side. And while Telangana, that capital expenditure is almost 25%, which is a healthy growth, sir. So this again translates into these high, revenue deficit and fiscal deficit and primary deficit, sir. That is the challenge that we face. Now, sir, I'll go to the GSDP, sir. Already that economic survey had talked about something, so finer details I'll just highlight some of the key points, sir. Of course, there is a calendar that we follow. We have already shown earlier also, sir, that in March, second estimate will be coming. That will be for year on 7th March. Sir. So before next collectors conference, we will have a revised and updated number. Base correction also, sir, from constant prices is 11-12, so that is also being shifted to 22-23. So that exercise is currently underway for Government of India, and for state also. And by May, June, we'll be completing that, sir. So we'll be having updated series at the more relevant base year period, sir. Then, sir, if we look at last 10 years or 11 years of performance, of course, these are very heavy and number heavy. So I think one has to spend some time on the slide to have that, sir. But I like to draw the attention on the yellow strips, sir. That is the GSDP number, sir. If we look at near real terms, from 2014, sir, we were at 5,24,000 crore, and we have been adding about 80,000 crores, sir. So 5,20,024 became 6 lakh next year, sir. Then 6,84,000. As the economy size increases, sir, now that addition will be in higher order, sir. So now from 14,23,000 crores, sir, third last number, to this year, sir, 15,91,000 crore, and next year we are looking at 17,20,000, 62,000 crores, sir. With little favorable this thing, sir. Next 2 years we are looking at 20 lakh crore touching that, because 29-30 the target is that we will be doubling the economy and we will be reaching about 30 lakh crore. So 30 lakh crore, sir. The more the GSDP increases, sir, the better, more per capita income and more disposable income or wealth will be there for the state. So it's an important parameter, sir. And in absolute numbers, now will be the expansion, the growth exponential growth that we'll be looking at. Of course, per capita income also, sir. The second last line, 93,000, it was in 2014, sir. That has increased incrementally 1,20,000 to 1,38,000, sir. If we come to last year, it was 2,37,000 to 39,000. Now it is 2,66,000, and next year it will be around 3 lakh crores, sir, 2,94,000. So per capita income also will be increasing concomitantly, sir. Now, if we look at the constant, the first advance estimate, sir, this is first time we have computed for the whole year. That two series are there, sir. One is constant price at the base price, which is constant, and at current price, which is nominal, which is the real value, sir. Money value. So at constant prices, sir, this is the story, sir, that economic survey also talked about, sir. We are
In the real terms, sir, we have grown to by 8.27%, whereas the all India growth was at 6.5%. So again, 6.5%, 2% difference that we are maintaining. Of course, same will be in the current prices also that will be showing later, sir. Then next year target, sir, 9.88, almost 10% is the real growth that we are targeting. Of course, with a good inflation, I mean normal inflation period, sir, it would have been about 13-14%. But because the prices are low, sir, that will be translating into about 10.75%. Only 1% difference will be there in the real number, sir. So 9.88 what we are targeting, sir, and that compared to 7.4%, which is the all India number that will be coming. ఈ స్లైడ్లో మీరు ఆల్ సెక్రటరీస్ కానీ మినిస్టర్ చూడాల్సింది గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ మనం 8.27 గ్రో అయ్యాం. ఆల్ ఇండియా లెవెల్ జీడిపి 6.5 అయ్యారు. వాళ్ళకంటే మనం ఒక దగ్గర 2% లెస్ దెన్ 2 ఎక్కువ ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్లో 9.88 మనం గ్రో అయ్యాం. ఆల్ ఇండియా 7.4, దట్ మీన్స్ 2.44. ఇక్కడికి వచ్చిన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆ డిఫరెన్స్ పెరుగుతూ వస్తుంది. 1,41,847 కోట్లు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ రూపాయలుంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్ అంతేనా ఏపీ పర్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు 1,55,412 రూపాయలు అయింది, 9.56. ఆల్ ఇండియా పీసీఐ ఇది కరెక్ట్, అది ఏపీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. This is at constant price, sir. Again, Constant prices, 2,99,000 Yes, sir. as on today current price కి వస్తాం. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో 1,14,710 ఉంటే 1,21,968 అయింది. ఈ రెంటిల్లో మీరు చూస్తే 6.3, 9.56 యాడ్ అవుతా వస్తుంది. దీనిపైన అల్టిమేట్గా హయ్యర్ లెవెల్ నేను ఇంతకుముందు ఒక స్లైడ్ చూపించాను మీకు. డబుల్ ది పర్ క్యాపిటా, 10% పర్ క్యాపిటా, 12.5% పర్ క్యాపిటా, 15%. దీంతో మీరు చూస్తే 4.5 times, 7.5కి 15కి 4.5 times ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 20 years డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా క్యుములేటివ్గా వచ్చినప్పుడు హైయెస్ట్ లెవెల్లో మీరు ఈ ఒక్క సంవత్సరం, నేను అవి కూడా చెప్పాను మీకు లాస్ట్ టైం కూడా, 19-24 గవర్నమెంట్లో దగ్గర 3.5% గ్రోత్ రేట్ తగ్గింది జిఎస్డిపి. దానివల్ల దగ్గర 70,000 కోట్ల రూపాయలు మనకు ఆదాయం తగ్గిపోయింది. నియర్లీ జిఎస్డిపి కాంట్రిబ్యూషన్ 1.5 lakh ఎంతో తగ్గింది. 1 lakh total cumulative, sir. 1,76,000 GSDP counted. 1,76,000 జిఎస్డిపి తగ్గింది. దానిపై 9% వస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. అదే లో లెవెల్లో 9% వచ్చినా మనం ఇది వస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మీకు అందరికీ క్లారిటీ ఉండాలి. ఎందుకు ఇంత వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ఎ ఇన్స్పైరింగ్ టైం. అట్ ది సేమ్ టైం ఏ ఒక్క వ్యక్తి నెగ్లిజెన్స్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే తెలియనితనం వల్ల కావచ్చు, రాష్ట్రం దెబ్బతినడానికి వీల్లేదు. అవసరమైతే నేర్చుకోవాలి, అందరం నేర్చుకొని పనిచేసేదానికి సమర్థత పెంచుకోవాలి, మనం చేసే పనికి న్యాయం చేయాలి. క్యారియర్ Sir, so this story, sir, next year, I mean this year, sir, how much we have increased? Sector variga చూసినట్టయితే, sir, agriculture sector లో, sir, from 9.03% growth, almost 10.14% this year will be doing, sir. అదే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చూస్తే, సార్, 4.6 నుంచి 3.1కి తగ్గిపోతుంది. మనకు 9% నుంచి 10.14%కి రియల్ టర్మ్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సార్. ముఖ్యంగా, సార్, మిల్క్ ప్రొడక్షన్ దేర్ అప్టేక్, సార్. Meat production, egg production, cocoon, there's uptake, sir. Similarly, on the right side, sir, agriculture product, low paddy production, maize, Bengal gram, there will be uptake, sir. There's uptake. Tobacco production has come down, sir. That is the market conditions, sir. And then similarly, horticulture sector, banana, oil, palm, tomato, black pepper, there's an increase. Dry chilies, there's a decrease, sir.
Fishing, sir, there has, despite global uncertainty, sir, has done very well, almost 12% and 18% in prawn and fish production also. There will be uptick, sir. So that is the major addition that will be coming in the agriculture sector, sir. Similarly, industry sector lo chusinattaithe, sir, 8% last year nunchi 9.51% this year, sir. So there is again a uptick of almost 1%, whereas national level lo 5.9 nunchi 6.2%, sir, in real terms. Adhe, sir, major minerals lo chuste, sir, petroleum, natural gas lo there is a downward trend, sir. Manganese has increased, sir. Road metal, limestone, color granite have there is uptick, sir. Electricity sector also there is a uptick, sir. Similarly, sir, on the services sector, last year 8.7% growth unde, sir. This year 10.67%. So almost 2% difference will be doing, sir. Similarly, national level lo kuda 7.2% nunchi 9.1 akkada kuda almost 1.5% growth is being recorded, sir. Transport sector, water sector, airport transportation has done well. Trade also, restaurants and hotels also there is uptick, sir. Banking sector has done well. This IT exports, that has been downward. So of course, with AI and other initiatives that IT department is not taking, sir, I expect a revival, but this is something that we have to work on, sir. Already we are doing that, sir. Now, sir, if you look at the real growth in last 11 years, 9.88% in this year that we are achieving, sir. We are achieving, sir. That is the third highest, with highest being in the previous terms, 2014 to 19. We were going in the double-digit number. 2015-16 was highest at 12% real numbers. Similarly, the second highest was 2017-18, and now in 25-26 this year, with 9.88%, we'll be also achieving. So we are almost getting into the double-digit growth period that we had witnessed in 2014 to 19. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ అండి. ఫర్ ది లాస్ట్ 10 years మీరు తీసుకుంటే 14-15 నుంచి 25-26 వరకు 3 times హైయెస్ట్ వచ్చింది 15-16, 16-17, ఇప్పుడు మళ్ళీ 25-26 థర్డ్ లార్జెస్ట్ హైయెస్ట్ GSDP వచ్చింది కాంట్రిబ్యూషన్. కానీ అప్పుడు 12.16 వచ్చాం, ఇప్పుడు 9.88లో ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత చాలా క్లారిటీ ఇచ్చాం. అందరూ కానీ పనిచేస్తే ఇది దగ్గర 12.5 or 13% కాన్స్టెంట్ ఇది రావాలి. 16-17% కరెంట్ ప్రైసెస్ రావాలి. దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ, ఆల్ ఆఫ్ అస్ రిపీటెడ్గా చెప్తున్నా. ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎవరెవరు సరిగా చేయలేకపోయారు, అవగాహన లేకపోయినా రిజల్ట్స్ రావు. అవగాహన పెట్టుకొని అశ్రద్ధ వహించినా రావు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవడం. ఇప్పుడు నాకు కూడా GSDP కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, నిన్న కూడా చాలా క్లాస్ తీసుకున్నాం PhD గారిని వాళ్ళందరినీ. అంటే ఇన్ ది సెన్స్ నేనేం చెప్పానంటే వాళ్ళు ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేశారు, నేను ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను. మీరు ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చారు, KPIs పెట్టారు. KPIs పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు రఫ్గా వచ్చాయి. ఇవి రేపు రాబోయే రోజుల్లో CA మనంతా కూడా కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇది అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్, రివైజ్డ్ అండ్ యాక్చువల్ వస్తాయి. వీటికి అన్నిటికీ సింక్ కావాలని పెడుతున్నారు. వన్స్ KPI పెడతానే ఎవ్రీ మంత్ అది ఎక్యురేట్ KPI పెడితే రిజల్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఆర్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానంలో కానీ తప్పు ఉంటే మళ్ళా రావు. వాళ్ళు చేసే విధానాన్ని పర్ఫెక్ట్ చేయాలి. పెట్టే డేటా కూడా అక్యురసీ ఉండాలి. ఆల్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఆన్ లైన్. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీరు ఏదో మేము IAS అయిపోయింది, లేకుంటే మేము వచ్చాం మాకు అన్నీ తెలుసని కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, నాట్ వన్ డే. ఒక విధంగా ఆలోచిస్తాను, మాకంటే కూడా మీరు కొంచెం బెటర్గా చేయాలి. మాకు డిఫరెంట్ సోషల్ సెక్టర్ నుంచి వస్తాం, పాలిటీషియన్స్. మీరు అట్లా కాదు, మీరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దీంట్లో ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది ఒక క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం. దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ నైట్ రావు, ఇది నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి, కంటిన్యూగా చేయాలి. నెక్స్ట్ అందుకని సార్ ఈచ్ కలెక్టర్ దగ్గర ఒక డిస్ట్రిక్ట్ విజన్ యూనిట్ కింద 5 పెట్టాము. CP ఆఫీసులో ఉన్నారు సార్. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ కలెక్టర్స్ ఇస్ దిస్ అనాలిసిస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అట్ ది స్టేట్ లెవెల్.
డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మీరు కూడా మీ సిపిఓ ఆఫీస్లో కూర్చుని అక్కడ 5 మీకు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకి గైడెన్స్ మన ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము, వాళ్ళతో కూర్చుని చేస్తే అప్పుడు మీ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ప్లానింగ్ మినిస్టర్ గారికి తర్వాత మండల్ లెవెల్లో కూడా ఎండిఓస్తో రివ్యూ చేసినప్పుడు ఎలా అవుతుంది అని ఒక మండల్ కార్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ కూడా మంత్లీ జనరేట్ చేయడానికి మన సీఎం గారు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. సో దాట్ విల్ బి అవైలబుల్ టు యూ. You can review it systematically rather than having a random visit review at the district level. Sir. Next, sir, దీనికి సబ్ సెక్టర్ వారీగా చూస్తే సార్ గ్రీన్ ఇస్ అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్ దే హ్యావ్ బిన్ మిక్స్డ్ స్టోరీ సార్. వీ హ్యావ్ గ్రోన్ అప్ టు 2016, 17, 18లో ఆల్మోస్ట్ 15-18% కూడా గ్రో అయ్యాము సార్. వీ హ్యాడ్ గ్రోన్ సార్, బట్ in 23-24 sir, that last year of US government sir, there was a negative growth the first time, minus 1.3% sir, drought and the mismanagement at that time sir. COVID time of course, industry sector was minus 9.21%, all industries were closed. Then services also sir, in 19-20 was minus sir. So ఈ నెగటివ్ ఏదైతే ట్రెండ్ ఉందో అంటే డబుల్ డిజిటే కాకుండా సింగిల్, బట్ దే వాజ్ నెగటివ్ ట్రెండ్ సార్ బికాస్ ఆఫ్ మిస్అండింగ్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్ ఫోకస్. That had led to this slower growth. Now we are trying to recover from that, sir. So this is the key highlight from this 10 years data analysis, sir. Yeah. అదే సార్ మన అదేవిధంగా సార్ మన నైబరింగ్ స్టేట్స్లో చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హ్యావ్ డన్ 4 times వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ హైయెస్ట్ గ్రోత్ in real terms. 3 times 14-15, 15-16 and 17-18 we have recorded, sir. Of course COVID year 21-22 was a COVID year, so that was aberration, sir. But also sir 21-22 we became negative, and 18-19 immediately after that election sir, so that has been negative year. Rest has been average years sir. So now as we move forward sir, we have to get into the green zone for among the South Indian states if we have to have the double growth numbers sir. Then sir this the same slide sir, in a bar form that neighboring states and of performance sir, that is given pictorially. Yeah. Then at current prices sir, same numbers if you look at sub-sector contribution is always at nominal price sir. Therefore this pyramid that already all the collectors and I think field level it is now well understood sir. We have the very important slide and I wanted to register all of you. 17 verticals is contributing almost all GSDP. Last year 16,24,642 కోట్లు 25-26 యాక్చువల్ GSDP. ఈ ఇయర్ 17,62,357 ఎస్టిమేటెడ్. ఇది మీరు చూసినప్పుడు ఈ 17 సెక్టర్లో ఏదేది కాంట్రిబ్యూషన్, లైవ్ స్టాక్ స్టిల్ హైయెస్ట్, కానీ లైవ్ స్టాక్ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తొందరలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్టేక్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఫిషింగ్, అక్వాకల్చర్ ఇది వచ్చేసింది. ఒకప్పుడు హార్టికల్చర్ ఉండేది, హార్టికల్చర్ వెనక్కి ఇప్పుడు అక్వాకల్చర్ వచ్చింది, అదర్ సర్వీసెస్ వచ్చాయి. ఇట్లా మొత్తం ఈ 17లో మీ అందరికీ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా కన్సర్న్. ఈ 17 సెక్టర్లో మీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడుంది, ఎంత పెట్టుకున్నారు టార్గెట్, దానికి కాంట్రిబ్యూటర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎట్లా తీసుకుంటారని కూడా మీరు అనలైజ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు వర్క్ కంటిన్యూస్లీ. రెండోది నేను పీయూష్ గారికి చెప్పింది ఏంటంటే ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, ఎంత షార్ట్ ఫాల్ ఉంది, దానికి కారణం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు డిబేట్ చేస్తూ ఉంటే ఫోకస్ పెరుగుతుంది. ఫోకస్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇది కూడా ఒకసారి హోంవర్క్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. క్యారీ ఆన్ సార్. సో అంటే ముఖ్యంగా సార్ హార్టికల్చర్లో బికాస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ దట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సార్, దట్ వాల్యూ టర్మ్స్లో తగ్గింది సార్. ఆ అనలిటిక్స్ మీరు చెప్పినట్టు నిన్న సార్ చెప్పారు సార్ మీరు. సో విల్ బీ డూయింగ్ దట్. ఓవరాల్ స్వర్ణ ఆంధ్రాలో నెక్స్ట్ 5 years టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము. దాని నుంచి ఏదైనా తగ్గితే అంటే ఎన్ని ఇంపాక్ట్స్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ అనాలిసిస్ కూడా నెక్స్ట్ టైం విల్ బీ ప్రెజెంటింగ్ సార్. So this is the subsector wise the performance. On right hand side is the growth in that sector, the subsector, like 7% growth in livestock, manufacturing 9.24%, fishing is a very good performing sir, 19%, almost 28,000 అంటే మీరు ఈ స్లైడ్ లో ఇంకొక చిన్న విషయం సార్. రైట్ సైడ్ ఉండేది ఈ సంవత్సరం గ్రో అయింది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది కాంట్రిబ్యూషన్ 10.84 లైవ్ స్టాక్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రెండు కాంట్రిబ్యూషన్. కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంక్రీజ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 9.24,
లైవ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ 7.05. నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపల్సరీగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విల్ డామినేట్, విల్ టేక్ ఓవర్. టిల్ రీసెంట్లీ మన దగ్గర లైవ్ స్టాక్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 హార్టికల్చర్, నెంబర్ 3 అక్వాకల్చర్ కొనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఉండే డైనమిక్స్లో మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు కూడా అది గుర్తుపెట్టుకొని ఈ స్లైడ్ని ఎప్పటికొకసారి 4 సార్లు మీరు చూసుకుంటే వేర్ ఆర్ యూ అని, హిస్టారికల్గా అవసరమైతే కొన్ని తయారు చేసి ఇయర్ బై ఇయర్ ఎట్లా వీళ్ళు అయ్యారని కొంచెం కాంపిటీషన్ ఈజీగా అవుతుంది. Yes, already we have, sir. So that I think Malaysia experiment. And మీరు చెప్పినట్టు సార్ ఇప్పుడు manufacturing only some 100 crores reference is there, sir. So that now will be. మీరు ఇంకొక స్లైడ్ కూడా దీంట్లో తయారు చేయగలిగితే జిల్లాల వారుగా 28 తయారు చేస్తే, ఇదే నిన్న వేరే చెప్పాను నేను, ఇది తయారు చేయండి, మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నిన్న సార్ మీరు 17/28 మెట్రిక్స్, సో ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వైస్ కూడా విల్ బి బై మార్చ్ ఎండ్కి సార్, అది దట్ ఆల్ బి ప్రిపేర్డ్. యా. Then if you go to next slide, sir, this GVA and per capita estimates, sir, this is at the constant real nominal price, sir, current price low, same numbers, sir, that we had shown. The growth will be about, last year it was 11.75%, and 12% ni kuncham that 2,000 crore correction ayindi, sir. So in that was as what was estimate, first revised estimate, it is 11.75%, sir. And in terms of, it is 8th in all India, sir, and about 12th in real terms numbers, sir. So that comparison of state also will be doing. Next year, sir, target is coming to 10.75%, sir. Of course, real terms, 9.88% unna third highest. Because of prices and all, it is only coming to 10.75%, sir. Normally, this should be around the range of 12 to 13% had the prices been favorable, sir. And going forward, the impact of this on Sananda target also, sir, మీరు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు విల్ బి కంపైలింగ్ దట్, సార్. సో అది కూడా మార్చిలో తీసుకొస్తాము, సార్. సో సార్ హియర్ నంబర్ ఇఫ్ చూస్తే సార్, విల్ బి గోయింగ్ టు ఫ్రమ్ 15,91,000 crore in the current prices, 17,62,000 crore will be the economy side, sir, which we had estimated to be around 18,60,000 crore, sir. So there is a course correction of almost 90,000 crore here, sir. Then per capita income, sir, will be increasing from 2,66,000 to 2,94,000, sir. The real numbers lo 1,21,000 unte, sir, in nominal terms in current prices, sir, where the per capita income in the state is 2,94,000. Next, sir, subsector wise again, sir, agriculture, industry and the nominal numbers lo ivvadam jarigindi, sir. So all will be sharing with the departments. Similarly, services sector also, sir, constant price and the current prices will be. Ikkada 1 second. ఫస్ట్ స్లైడ్కి ముందుకెళ్ళండి సార్. ది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది దానికి కింద అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్. అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ మీరు చూస్తే 24-25 9.3 ఉంది, 25-26కి 9.9 అయింది నేషనల్ కాంట్రిబ్యూషన్. అది అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే మన అగ్రికల్చర్ 10% గ్రో అయింది, అక్కడ 3% గ్రో అయింది. కాబట్టి అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద నేషనల్ జీడిపి వీఆర్ ది హైయెస్ట్ సింగిల్ స్టేట్ ఐ కెన్ సే పర్సంటేజ్ వైజ్ చూసుకుంటే. దానిపైన ఇండస్ట్రీ చూస్తే 4.3, మనం మినిమం 4.4 ఉండాలి. ఇంకా నేషనల్ యావరేజ్ తక్కువ మన పాపులేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే 4.4కి ఈ సంవత్సరం రీచ్ అయ్యాం. సర్వీస్ సెక్టర్, దిస్ ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. తెలంగాణ 60% సర్వీస్ సెక్టర్, మనం నేషనల్ దీంట్లో 3.8% కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ వీక్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్ బికాస్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్, ఐటీ, ఎవ్రీథింగ్. ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్, రెవెన్యూ రియలైజేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మీరు చూశారు 10.4% రెవెన్యూ రియలైజేషన్, అవర్స్ ఈజ్ 7.7%. దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ రీజన్. ఇక్కడ ఎంత తొందరగా మీరు పికప్ చేసే సర్వీస్ సెక్టర్ని అంత ఫాస్ట్గా మనకు రివైవల్ అవుతాం, స్టేట్ రివైవల్ అవుతాం, రెవెన్యూ జనరేషన్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఎవ్రీబడి. ఏదో రొటీన్గా ఫిగర్ చూసి రొటీన్గా కనబడొస్తాయి మీకు, కానీ ఇది చూసినప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ అనలిటిక్స్, ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. కెరియా.
Sir, now I come to the targets. This is the next 5 years. Swarnandhra, manam 2047 varaku, 1 year, next 5 years, then 5 years period lo target pettamu, sir. Adi meer cheppinattu, sir, because of the change in the numbers and all, sir. So slight correction outunai. So it is getting changed, sir. We started with 14.23 lakh crore. Then we had come to 15,91,000 crores, sir, this year. And now next year targets we are taking at 17 point. I mean, we are estimating this year will be coming to 17,62,000 crores, sir. Last year 15,91,000 ki 17 lakhs avutundi, sir. So aithe next year ki mana target lo 20 lakh crore anukuntunnamu, sir. That with a growth of 15% ante nominal numbers lo if sadhiste aa vidhanga velte, sir. In 29, 28, 29, sir, we will be reaching only 27 lakh crore. Original Swarnandhra, the target was 29 lakh 29,000. 29, double chestnut. నేను మీకు చెప్పాను క్లియర్గా బ్యాక్లాగ్ హ్యాస్ టు బి కవర్డ్ ఫార్వర్డ్. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మిస్ అయ్యారో దే హ్యావ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆర్ అదర్వైజ్ దే విల్ బి డిఫాల్టర్స్ ఫర్ ఎవర్. టార్గెట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, నో చేంజ్ ఆఫ్ టార్గెట్స్, క్యుములేటివ్గా వస్తాయి. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి బ్రాట్ ఫార్వర్డ్. అది కూడా మీరు ఒకసారి చేసి 2 ఫిగర్స్ పెట్టండి. ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తీసుకోండి అందరూ. అంటే సార్ స్వర్ణాంధ్ర తయారు చేసినప్పుడు సార్ దిస్ మిడ్ టర్మ్ అంటే దిస్ విల్ బి సమ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వీ హ్యాడ్ అకామిడేటెడ్ బట్ దే విల్ బి బికాస్ వీ హ్యావ్ టు క్యాచ్ అప్. సో దేర్ ఫోర్ 17%, 19% ఎక్స్పెషనల్ టార్గెట్ గ్రోత్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్, సార్. ఆ ఎక్సైజ్ చేసి రెండో పెట్టండి సార్. ఎంత అచీవ్ చేశారు? నేను ఏమంటారంటే నాన్ పర్ఫార్మర్స్ 1 year మిస్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ దే హ్యావ్ టు కవర్. Disruptive growth or some additional growth has to be brought in so that we can cover that piece. So this point, sir, this is an important slide from that point of view, sir. So this action plan, Hon'ble CM additional merku, we'll do that exercise, sir, and with the 54,60,748 రూపాయలు per capita income by 2047. అదే సమయంలో మనం వచ్చే కొందికి 29 ఈ టర్మ్ అయ్యే లోపల 29-30కి 5,74,769 రూపాయలు రావాలి 2,67,000 నుంచి. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్, వీ కెప్ట్ ఇట్. విల్ హ్యావ్ టు ఎక్సైజ్ చేస్తాము, సార్. ఇక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది, సార్. విల్ టాక్ టు ది కన్సర్న్ సెక్రటరీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ విల్ కమ్ అప్ విత్. సార్ 5 years టార్గెట్లో కూడా సేమ్ పాయింట్ అది 25 years, సార్. ఈ 5 years టార్గెట్లో చూసినట్టయితే, సార్, వీ విల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఈ సెక్టర్ వైజ్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీ, సార్. బికాస్ దట్ గ్యాప్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ 29-30లో మీరు చెప్పినట్టు, సార్, టార్గెట్ మన సాధించాలంటే 28-29కి అప్పుడు 29 lakh crore అనుకున్నాము, సార్. ఇప్పుడు 27 lakh crore అవుతుంది. కాబట్టి ఆ 2 lakh crore గ్యాప్ ఎలా దాన్ని సాధించాలి, ఎలా కవర్ చేయాలని సెక్టర్ వారీగా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ చేస్తాము, సార్. సో దట్ విల్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఎవ్రీ 5 years GSDP హ్యాస్ టు డబల్. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవ్రీ 5 years డబుల్ కావాలి. Largely 60 lakh, then 120, then that's why 300. Per capita income also has to be doubled every 5 years. That's a good working point to start, sir. So I think that will be every 5 years. Yeah. That will be trying to. So now for this, sir, how is the districts performing, sir? District variga kuda exercise chesamu, sir. Last year and this year, how it is taking up, sir, in terms of estimates. So these are important slides, sir. All the district collectors, I would like you to pay attention on this, and also we'll be sharing with you. And నిన్నే కొన్ని చెప్పాను, నేను కామెంట్ చేశాను. విశాఖపట్నం నెంబర్ 1, నెంబర్ 1 ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ నెంబర్ 2. కృష్ణా వచ్చే కొందికి నెంబర్ 4 ఇప్పుడు నెంబర్ 3 అయింది. తిరుపతి 3 నుంచి 4కి పడిపోయారు. కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు, కానీ ఫోకస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. అదే సమయంలో నెల్లూరు 6, గుంటూరు 7, వైఎస్ఆర్ కడప 8, అనంతపూర్ 9, కాకినాడ 10, వెస్ట్ గోదావరి 11, ఈస్ట్ గోదావరి 12, సత్యసాయి 13, అనకాపల్లి 14, కర్నూలు 15, పల్నాడు
17 నుంచి 16కు పెరిగారు. చిత్తూరు 20 నుంచి 17కు వచ్చారు, 3 జంప్స్ అయ్యారు. నంద్యాల్ 18 నుంచి 18, ప్రకాశం 16 నుంచి 19, 3 స్లిప్ అయ్యారు. శ్రీకాకుళం 19, 20, 1 స్లిప్ అయ్యారు. ముందుగానే వీక్గా ఉన్నారు, ఇంకా స్లిప్ అయ్యారు. బాపట్ల 23, 21, 2 జంప్స్ వచ్చారు. విజయనగరం 22 నుంచి 22 ఉన్నారు. అంబేద్కర్ 21, 23కు పోయారు, ఇంకా స్లిప్ అయ్యారు. అంబేద్కర్ ఇప్పటికే వెనకాల ఉన్నారంటే మళ్ళా 2 లెవెల్స్ పడిపోయారు. అన్నమయ్య 24, 24, మార్కాపురం 25, 25, అల్లూరి సీతారామరాజు 26, 26, పార్వతీపురం మన్యం 27, 27, పోలవరం 28, 28. అందుకే ప్రత్యేకమైన జిల్లాలు కూడా చేశాం. ఇది మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. మీరు ఏమారితే మీరు స్లిప్ అవుతారు. కేర్ఫుల్గా ఉంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తారు. ఆల్ ఆఫీషియల్ పైకి పోలేరు. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎక్సర్సైజ్. గ్రోత్ ఇవన్నీ రావాలంటే మీరు హిస్టారికల్గా లోలో ఉండేవాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా పనిచేస్తే తప్ప అక్కడ ప్రజలకు న్యాయం జరగదు. దిస్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ కంపేరింగ్, వీఆర్ ప్లేసింగ్ బిఫోర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మొహమాటం లేకుండా అందరం నేర్చుకున్న పాఠాలు నేర్చుకుంది. దీనివల్ల మళ్ళీ మీకు ఏమవుతుందంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా స్లిప్ అయిపోతున్నారు మీరు. నెక్స్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూస్తే విశాఖపట్నం 1లో ఉన్నారు. 5,91,104 రూపాయలు హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ విశాఖపట్నం. కృష్ణా దాని తర్వాత 4,08,829 సెకండ్ అట్నే ఉన్నారు. ఎన్టీఆర్ 4 నుంచి 3కు వచ్చారు. 3,47,629 నుంచి 3,90,390. ఏలూరు 3 నుంచి 4కు స్లిప్ అయ్యారు. తిరుపతి 5 నుంచి 5లోనే ఉన్నారు. వెస్ట్ గోదావరి 6లోనే ఉన్నారు. గుంటూరు 7లో ఉన్నారు. బాపట్ల 13 నుంచి ఎందుకు వచ్చారు? బికాస్ అక్కడ గ్రో అయ్యారు 2 లెవెల్స్, ఇక్కడ 5 లెవెల్స్ జంప్ వచ్చారు. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. అదే మరి కాకినాడ 10 నుంచి 9కి వచ్చారు, తగ్గారు. నెల్లూరు 11 నుంచి 10కి పడిపోయారు. అనంతపురం 9 నుంచి 11కు వచ్చారు, 2 పడిపోయినాయి. వైఎస్ఆర్ కడప 12 నుంచి 12 ఉన్నారు. సత్యసాయి 8 నుంచి 13కి స్లిప్ అయ్యారు, 5 లెవెల్స్. ఈస్ట్ గోదావరి 14, అనకాపల్లి 16, 15కు వచ్చారు. అల్లూరి సీతారామరాజు 17 నుంచి 16కు వచ్చారు. అంబేద్కర్ 15 నుంచి 17కు పోయారు. చిత్తూరు 20 నుంచి 18కు వచ్చారు. ప్రకాశం 18 నుంచి 19కి వెళ్ళారు. నంద్యాల్ 22 నుంచి 20, మార్కాపురం 21 నుంచి 21, అన్నమయ్య 19 నుంచి 22, పల్నాడు 24 నుంచి 23, కర్నూలు 23 నుంచి 24, విజయనగరం 25, 25, శ్రీకాకుళం 26, పోలవరం 27, మాండ్యం 28. దిస్ ఈజ్ రియల్ థింగ్. ఎందుకంటున్నారంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇండికేట్స్ బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్. జిఎస్డిపి పెద్ద జిల్లా చిన్న జిల్లాలు ఉంటాయి, దానివల్ల దానికి పెద్దగా ఎంత గ్రో అయిందో చూసుకుంటాం. అల్టిమేట్గా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ కంటిన్యూస్లీ. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. దయచేసి ఇది ఒకసారి చూసుకుంటే కన్సర్న్, ఇది కలెక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్సే కాదు, కన్సర్న్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ కూడా యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ముందు మీరు కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఎక్కడున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ 22వ ప్లేస్లో ఉన్నారు. తెలుగు గంగ నీళ్లు తీసుకుపోయినా లాస్ట్ టైం కంటే ఈసారి రెండు లెవెల్స్ పడిపోయారు. వై? కొంచెం అనలైజ్ చేసుకొని కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ ర్యాంకింగ్ కూడా ఏదైతే డిస్ట్రిక్ట్స్లో అగైన్ సార్ చెప్పినట్టు ఏదైతే పొటెన్షియల్ ఉంది డిస్ట్రిక్ట్ దాన్ని బట్టి ఇది వేరీ అవుతుంటాయి. బట్ ఇందులో రిలేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతవరకు చేశాము, దిస్ ఇస్ అ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ సార్ ఫర్ ఆల్ ది కలెక్టర్స్ టు నోట్ అండ్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎలా చేయాలని ఫీల్డ్ లెవెల్లో కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. సో ఆల్ చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మీ యూనిట్తో సహా ఉంటుంది. మీరు దీని మీద అనలిటిక్స్ చేస్తూ ప్రతి అంటే మీ సెక్టర్ వారీగా కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. So we have for each subsector, sir, and of course 17 major that verticals in Kachel, sir, that will be developing by April. We'll be bringing it, sir. But this is for 3 major sectors: agriculture, industry, and services, district-wise ranking.
Yeah. So this is an industry, sir. First was agriculture, sir, and then industry is low. Again, industry is Visakhapatnam is highest, sir, while agriculture, Eluru and Krishna, West Godavari are in the highest rank, sir. In industries, Visakhapatnam, NTR, Guntur, Tirupati are the, no, that is service. Basically, Visakhapatnam, Tirupati, Anakapalli and Vizag, these are the districts where maximum industries and all concentration is there. But however, registration of new MSMEs, these are topic which each collector needs to concentrate upon, because Udayam portal lo kuda, sir, 4.5 lakh units have come, sir. So while major industries and all will be coming at certain location depending upon their geographical advantages, but every district has a micro industry, sir, SMEs. So దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఆ యాక్టివిటీ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ కూడా ఆ జిల్లాలో కొంచెం పెరుగుతుంది, సార్. సో అది గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది, సార్. Similarly, service sector, sir. Again, Visakhapatnam, NTR, Guntur, Tirupati, sir, which are bigger hubs, that will be conglomeration. But other minor things like hotel industry, sir, there is a democratization. Everybody can put their house on rents and all. Some activities can be taken up in the municipalities, 27 municipalities that we have, sir. So that activity also needs to be monitored, sir. So this will be sharing, sir. Yeah. Then we come to last part, sir, which is the KPIs, key performance indicators. As you are aware, under the guidance and directions of Honorable Chief Minister, we have developed in last 1 year about 650 parameters that districts need to be regularly monitoring. And this is like already earlier shown you that performance indicator, how they have been divided into different, and this is also, sir, sector-wise, district-wise, constituency-wise, mandal-wise, and department-wise, sir. So a very thorough exercise has been done, sir. There are these 30 departments and 86 HODs, and there are nearly about 645 parameters, sir. So these, the periodicity also have been shown, sir, earlier. Mandal level we are capturing about 198, district level about 199, HOD level about 205, and secretariat level about 43, sir. So these are cumulated, and every month we are getting the data online filled by the mandal level as statistical officers who are there, sir, and combining that different kind of activities, reports we are generating, sir. These reports, monthly there are about 161 parameters which are being reported monthly. There are 96 which are quarterly, half yearly about 65, sir, annually 311. So maximum is annual reporting that is happening, sir, but monthly also around 161 are there, sir. Of course, a few are biennial, once in 2 years and once in 5 years also, sir, like suicide rate and larger points which are there, sir, in the SDG and also. Now, if you look at the breakup, sir, there are about 232 parameters which are economic activity, GSDP related, sir, and there are about 116 parameters which are social indicators, which are from Sustainable Development Goal SDGs, which we have integrated into this, sir. And the performance indicators, about 297, are key performance indicator, which is functioning about maintenance of law and order or different activities which the field level officers have to undertake, sir. So combination of this is what we are collecting, sir. In the economic indicators also, sir, 86 are indicators which are directly related to GSDP, and the contributing factors are around 114, sir. And monitoring, in addition to that, there are 32 monitoring indicators that we are looking at. SDG, there are 15 goals, sir. Those 15 goals ని మనం అచీవ్ అవ్వాలంటే ఈ 116 పారామీటర్స్ను పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అట్లా మ్యాపింగ్ కూడా చేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వారీగా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, సార్. The key points, sir, every month 8th this has to be compiled. A report will be generated which will be put up on a dashboard with the Chief Secretary and with the Honorable Chief Minister, that on 8th every month that what is happening, and there is a report that will be generated highlighting areas of concern or where there is a neglect or where there is more attention to be given and where some good things are happening, sir. So these indicators will be giving, those reports will be generated in the system, sir. Now, if you look at some of the sample cases, there are many we can do, sir. In fact, AI and today the tools exist